بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية، أبدأ معكم المحاضرة الثانية من محاضرات الفيتامينات. محاضرتنا اليوم عن الفيتامين B12 كوبالامين والفيتامين B9 which is folic acid. The objectives of this lecture: I will explain vitamin B12 and folic acid, their structures, distribution, metabolism of cobalamin, the biochemical functions of both vitamin B12 and folic acid, and their deficiency. Also, I will explain the N5-methyl tetrahydrofolate in relation to vitamin B12 biochemistry. First of all, we will start with vitamin B12, also called cobalamin. Cobalamin is water-soluble, heat-stable, and red in color. It is composed of a complex tetrapyrrol ring structure, which is called corrin ring, and a cobalt ion in the center. Cobalt bond to cyanide in commercial preparation of the vitamin in the form of cyanocobalamin. إذن الفيتامين B12 مكون من 4 بيرال رينج واللي نسميها الكورين رينج مع الكوبالت ايون اللي موجود بالسنتر of these ring. إذا ارتبط الكوبالت بالسيانايد البريبريشن نسمينه cyanocobalamin. And this picture shows the structure of vitamin B12 or cobalamin. As we said, it consists of tetrapyrrol ring with cobalt ion in the center. If the cobalt bound to cyanide, the structure is cyanocobalamin. If it is bind to 5-deoxyadenosine, result into formation of 5-deoxyadenosylcobalamin, and if cobalt bound to methyl group, the vitamin called methylcobalamin. The active form of vitamin B12, the coenzyme form of cobalamin are 5-deoxyadenosylcobalamin, in which cyanide is replaced with 5-deoxyadenosine, forming an unusual carbon-cobalt bond, and methylcobalamin, in which cyanide is replaced by methyl group. إذن الأكتف form of vitamin B12 هو two active forms. عندنا ال 5-deoxyadenosylcobalamin والميثايلكوبالامين. إذا ارتبطت بالكوبالامين ال 5-deoxyadenosine المركب يطلع عندنا ال 5-deoxyadenosylcobalamin، وإذا ارتبط بين الميثايل جروب ينتج عندنا الميثايلكوبالامين. إذا تسمية الكوبالامين حسب ما يرتبط بينه. إذا ارتبط بينه سيانايد هو cyanocobalamin، وإذا ارتبط بينه ال 5-deoxyadenosine نسمينه 5-deoxyadenosylcobalamin. إذا ارتبطت الميثايل جروب بالكوبالت ايون نسمينه الميثايلكوبالامين. الاكتف فورمز هو ال 5-deoxyadenosylcobalamin والميثايلكوبالامين. Distribution of cobalamin or sources. Vitamin B12 is synthesized only by microorganisms, so the human body cannot synthesize vitamin B12. It is not present in plants, even present only in animal source. Animals obtain the vitamin performed from their natural bacterial flora or by eating foods derived from other animals. إذن هو present in animal source only. An animal can synthesize it from bacterial flora or by eating another animal, meat of another animal. Cobalamin is present in appreciable amount in liver, whole milk, eggs, oyster, fresh shrimp, and chicken. إذن الكوبالامين أو الفيتامين B12 present only in animal source.
not present in plant source. Metabolism of vitamin B12. Normally, vitamin B12 obtained from the diet bind to a glycoprotein called intrinsic factor. The gastric parietal cells are responsible for the synthesis of intrinsic factor. إذن البارايتال cells الموجودة بالاستومك هي المسؤولة عن تكوين الانترنسيك فاكتور اللي نحتاجها حتى ترتبط بالفيتامين B12 وتبدأ عملية الامتصاص لهذا الفيتامين. The cobalamin intrinsic factor complex travel through the gut and eventually bind to a specific receptor in the surface of a mucosal cell of the ileum. إذن الخطوة الأولى تبدأ بالاستومك، نحتاج لوجود الانترنسيك فاكتور اللي secreted by the parietal cell of stomach، وتكون الكوبالامين intrinsic factor complex. يذهب هذا الانترنسيك فاكتور complex إلى الجت، توجد هناك specific receptor موجودة بالsurface of mucosal cell of the ileum. The bound cobalamin is transported into the mucosal cell and subsequently into general circulation. يدخل إلى الإليال، يصير بينه absorption إلى الإليال cell، وبعدها يصير absorption إلى الcirculation. بالcirculation أيضا يحتاج إلى other transporter، يحتاج إلى to be carried by vitamin B12 binding protein. إذا B12 binding protein نسمينه الترانسكوبالامين 2. إذا يحتاج حتى ينتقل بالبلد يحتاج إلى ناقل اللي هو transcobalamin 2 أو وهو عبارة عن B12 binding protein. This figure shows how the absorption and transport of the vitamin B12. So vitamin B12 قلنا present in diet, enter to the stomach. In the stomach it need for the presence of intrinsic factor which is secreted by the parietal cell of the stomach. It will form vitamin B12 intrinsic factor complex. This complex will travel through the gut and reach the mucosal cell of the ileum where there is receptor for it in these cells. Then the B12 will be absorbed and go to the blood. In the blood it need another carrier which is B12 binding protein that is called transcobalamin 2. This will transport the vitamin B12 through the circulation. فإذا نلاحظ أن الفيتامين B12 يحتاج إلى ناقل يختلف عن باقي water-soluble فيتامين اللي هي other B complex فيتامين، ما يحتاجون إلى ناقل ولا تحتاج easily absorbed تكون و easily excreted، ما تحتاج لا بروتين حتى تنقلها، فقط عندنا B12 هو اللي يحتاج إلى هذه النواقل. نبدأ بالbiochemical function of vitamin B12. There are only 2 clinically significant reactions in the body that require vitamin B12 as a cofactor. First reaction during the catabolism of fatty acid with odd number of carbon atom and the amino acid valine, isoleucine and threonine. مثال على الإنزيم اللي يحتاج إلى الفيتامين B12 كوإنزيم أو كوفاكتور هو methylmalonyl-CoA mutase. That this enzyme require vitamin B12 as a cofactor. And this is the reaction. قلنا الميثايل-malonyl-CoA حتى يتحول إلى succinyl-CoA يحتاج لوجود الميثايل-malonyl-CoA mutase. And this enzyme need for vitamin B12 as a coenzyme. إذا الرياكشن اللي ضمن الميتابوليزم مال odd number carbon fatty acid.
The second reaction requiring vitamin B12 catalyzes the conversion of homocysteine to methionine and is catalyzed by methionine synthase. So the reaction conversion of homocysteine to methionine requires methionine synthase enzyme, and this enzyme required for vitamin B12 as a coenzyme. In this reaction, N-methyl tetrahydrofolate will convert to tetrahydrofolate. التتراهيدروفولات هو الactive form of folic acid, and by this reaction we will gain tetrahydrofolate, which is required for many different other reactions. So tetrahydrofolate accepts methyl group in a number of different reactions and is converted back to N-methyl tetrahydrofolate. Now, deficiency of vitamin B12. Dietary deficiency is rare except for vegans. Deficiency more commonly due to an absorption problem. إذن dietary deficiency rare إذا كان الشخص يتناول animal food. As we said, it is present, vitamin B12 present in meat, in liver, in milk and different animal source. ممكن أن تحدث الدايتري ديفيشنسي لو كان الشخص نباتي، يعني قلنا except for vegans النباتيين، لأنه البلانت سورس or plant food ما تحوي على الفيتامين B12. The more deficiency or more common deficiency occur due to absorption problem. إذا صار عندنا مشكلة بالامتصاص ممكن أن يصير عندنا deficiency of vitamin B12. مثال عليها عندنا autoimmune disease that can destroy the parietal cell which secrete the intrinsic factor required for the absorption of vitamin B12. يعني في autoimmune disease antibody will destroy the parietal cell that is responsible for the secretion of intrinsic factor. فإذا صار عندنا destruction بهذه parietal cell ما راح تنتج intrinsic factor، فيصير عندنا defect بالabsorption of vitamin B12 and deficiency of vitamin B12 for result. The clinical significances of vitamin B12 deficiency. In contrast to other water-soluble vitamins, significant amount of vitamin B12 are stored in the body. As a result, it may take several years for the clinical symptoms of the vitamin B12 deficiency to develop in individuals who have had partial or total gastrectomy. That's to say, who therefore become intrinsic factor deficient and can no longer absorb the vitamin. إذن احنا قلنا كل الwater soluble vitamin cannot be stored in the body، ما عنده فقط stable storage form. ليش؟ لأنه هي easily excreted in urine فما تنخزن داخل الجسم. قلنا الإكسبشن الوحيد هو الفيتامين B12 can be stored in the liver for several years. ولهذا إذا تعرض الإنسان إلى problem معين، مثلا operation partial or total gastrectomy، هي استأصل جزء من الاستومك أو كل الاستومك، فبهالحالة هذه المصدر الانترنسيك فاكتور اللي هي البارايتال سيل الموجودة بالاستومك راح ينعدم، وبهالحالة هاي ما راح يكمل امتصاص الفيتامين B12. ليش؟ لأن امتصاص الفيتامين B12 يعتمد على وجود الانترنسيك فاكتور، والانترنسيك فاكتور إذا كان بها deficiency بسبب البارشل أو توتال جاستريكتومي، فبهالحالة هذا راح يأثر على امتصاص الفيتامين B12. When the vitamin is deficient, abnormal fatty acids accumulate and become incorporated into the cell membranes, including those of the nervous system. This may account for some of the neurological manifestation of vitamin B12 deficiency. احنا قلنا انه الفيتامين B12 مهم في أو يشتغل ككو إنزيم في الفات أسيد ميتابوليزم، مثل الأود نمبر فاتي أسيد ميتابوليزم،
فإذا صار عندنا deficiency بالفيتامين B12 راح يصير abnormal accumulation للفاتي أسيد، يعني راح يصير عندنا defect بالفاتي أسيد metabolism. This fatty acid will accumulate in cell membranes ومن ضمنها nervous system، يعمل لنا neurological manifestation، تظهر كأعراض عصبية على البيشنت. إذا neurological manifestation. The effect of cobalamin deficiency are most pronounced in rapidly dividing cells such as the erythropoietic tissue of the bone marrow and the mucosal cell of the intestine. Cobalamin deficiency is hypothesized to lead to deficiency of tetrahydrofolate form needed for purine and thymidine synthesis, resulting in symptoms of megaloblastic anemia. إذن الإفكت of vitamin B12 deficiency يكون واضح أكثر في rapidly dividing cell، يأثر أكثر شيء على rapidly dividing cell مثل أن erythropoietic tissue of bone marrow والmucosal cell of the intestine. الcobalamin deficiency أيضا يسبب لنا deficiency بالformation of the active form of the folic acid اللي هو التتراهيدروفوليت. يعني إذا صار عندنا deficiency بالفيتامين B12 أيضا راح يصير عندنا deficiency بالactive form of folic acid اللي هو التتراهيدروفوليت. إذا تذكرون المعادلة اللي قلنا أنه الفيتامين B12 يشتغل ككو إنزيم في conversion of homocysteine إلى الميثيونين. بنفس الرياكشن راح يتحول عندنا ال N-methyl tetrahydrofolate إلى التتراهيدروفوليت. فإذا كان عندنا deficiency بالفيتامين B12 بهالحالة هذا راح يصير أيضا عندنا deficiency بالفوليك أسيد. ليش؟ لأنه ما راح يتحول ال N-methyl tetrahydrofolate إلى التتراهيدروفوليت اللي هو الأكتيف فورم of folic acid واللي نحتاجه في different reaction من ضمن formation of purine and thymidine. وبهالحالة هاي راح ينتج عنا megaloblastic anemia. إذا صار عندنا defect بالميتابوليزم of أو بالسynthesis of purine and thymidine راح يصير عندنا megaloblastic anemia. Now pernicious anemia is a megaloblastic anemia resulting from B12 deficiency that develop as a result of lack of intrinsic factor in the stomach, leading to malabsorption of the vitamin. It is an autoimmune disease. The anemia results from the impaired DNA synthesis due to the block in purine and thymidine biosynthesis. إذن الtypes of megaloblastic anemia اللي تنتج من الفيتامين B12 deficiency نسميها pernicious anemia. وهذه pernicious anemia هي autoimmune disease in which antibody will develop and against the parietal cell of the stomach and lead to destruction of this parietal cell, so result in lack of intrinsic factor. تنتج عندنا deficiency بالintrinsic factor that is needed for the absorption of vitamin B12. إذن الانتيبودي راح تشتغل أو تدمر البرايتال سيل الموجودة في الاستومك، فيصير عندنا deficiency بالintrinsic factor والنتيجة يصير عندنا deficiency بالabsorption of vitamin B12. فما راح يصير عندنا امتصاص للفيتامين B12، يصير عندنا هذا الديفيشنسي، وهذا الديزيز هو autoimmune disease. أيضا ينتج عندنا بما أنه ما عندنا فيتامين B12 إذا الرياكشن اللي راح يحول لنا ال N-methyl tetrahydrofolate إلى الأكتيف فورم واللي هو التتراهيدروفوليت أيضا راح يتوقف. ليش؟ لأن الفيتامين B12 هو coenzyme in this reaction. التتراهيدروفوليت نحتاجه في البيورين and thymidine biosynthesis. بما أنه صار عندنا أيضا deficiency بالتتراهيدروفوليت راح يصير عندنا block بالبيورين and thymidine biosynthesis ينتج عنه هذه الأنيميا. So as we said, the block in nucleotide biosynthesis is a consequence of the effect of vitamin B12 on folate metabolism. When vitamin B12 is deficient, essentially all the folate become trapped as N-methyl tetrahydrofolate derivatives
as a result of the loss of function of methionine synthase. يعني احنا قلنا انه الفيتامين B12 هو coenzyme in for methionine synthase اللي يحول ال N-methyl tetrahydrofolate إلى التتراهيدروفولات. الميثيونين سينثيز نحتاجه في تحويل الهوموسيستين إلى الميثيونين، وبنفس الرياكشن إذا تذكرون أنه هو يحول أيضا ال N-methyl tetrahydrofolate إلى التتراهيدروفولات. فإذا صار عندنا deficiency بال B12 this reaction will stop، فكل الفوليك أسيد راح يبقى بشكل ال N-methyl tetrahydrofolate. It will trap in the form of N-methyl tetrahydrofolate. بهالحالة راح يصير عندنا deficiency بالactive form of tetrahydrofolate اللي قلنا نحتاجه في النيوكليوتايد biosynthesis. Neurological complications are also associated with vitamin B12 deficiency and result from a progressive demyelination of nervous cells. إذن قلنا أنه الفيتامين B12 deficiency أيضا يكون معه neurological complication. Treatment of vitamin B12 deficiency is lifelong injections of vitamin B12. الأورال administration would not be much used. ليش ما نستخدم الأورال administration؟ لأن احنا عندنا defect بالabsorption، فأكيد الأورال vitamin B12 will not be absorbed، فلهذا نستخدم الانجكشن. Now folic acid. Folic acid is a conjugated molecule consisted of pyridine ring, structure linked to para-aminobenzoic acid. This will form pitruic acid, and then pitruic acid conjugate with glutamic acid to form folic acid. Then folic acid result from conjugation of a glutamic acid residue with pitruic acid. Sources of folic acid present in different type of food like beans, legumes, citrus fruit, juice, whole grains, and different types of food. Folic acid is obtained primarily from yeast and leafy green vegetables as well as animal liver, so it is present in different types of food. Now, activation of folic acid. Folic acid is reduced within the cells, principally in the liver, to tetrahydrofolate through the action of dihydrofolate reductase enzyme and NADPH requiring enzyme. إذن الفوليك acid الactivation ماله mainly in the liver cell يحول لنا الفوليك acid إلى الactive form اللي هو التتراهيدروفولات through a reduction reaction اللي يحتاج إلى الدايهيدروفولات reductase enzyme وبوجود أيضا ال NADPH. الفيرست ستيب هو يحول الفوليك أسيد إلى الدايهيدروفولات بإضافة 2 هيدروجين أتوم، وأيضا بوجود الدايهيدروفولات reductase enzyme ووجود ال NADH. other steps أيضا راح يحول لنا الدايهيدروفولات إلى التتراهيدروفولات، راح يضيف another 2 هيدروجين أتوم، وأيضا بوجود الدايهيدروفولات reductase enzyme وال NADH. فإذا راح نحصل على التتراهيدروفولات in 2 steps of reduction اللي هي بوجود الدايهيدروفولات reductase. Now the function of folic acid هو طبعا ال function of active form of folic acid اللي هو tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate carry and transfer various form of 1 carbon units during biosynthetic reactions. The 1 carbon units are either methyl, methylene, methinyl, formyl or formamino groups. These 1 carbon transfer reactions are required in the biosynthesis of serine, methionine, glycine, choline and purine nucleotide. إذن التتراهيدروفولات نحتاجه في different types of reaction. شغل التتراهيدروفولات هو نقل 1 كربون يونت، تنقل 1 كربون يونت مكونة من كربون أتوم وحدي مع other things يعني سواء
ميثايل مثل CH3 أو ميثيلين أو ميثينايل in يعني different form of one carbon unit. These one carbon unit نحتاجها هاي ال one carbon unit هاي ال different groups اللي هي الميثايل ميثيلين ميثينايل فورمايل نحتاجها في different reaction in the body for example بالسيرين بالميثيونين formation بالجلايسين بالكولين وأيضا بالنيوكليوتايد formation بالبيورين النيوكليوتايد formation. As we said, there is a relation between tetrahydrofolate and vitamin B12. So, methyl tetrahydrofolate in relation to vitamin B12 biochemistry. الرياكشن قلنا هو تحويل الهوموسيستين إلى الميثيونين يحتاج إلى الميثيونين synthase enzyme. This enzyme need for vitamin B12 as a coenzyme. تحويل الهوموسيستين إلى الميثيونين يرافقه أيضا تحويل ال N-methyl tetrahydrofolate إلى التتراهيدروفولات. So, N-methyl tetrahydrofolate plus homocysteine convert to tetrahydrofolate plus methionine in the presence of methionine synthase enzyme with the coenzyme اللي هو vitamin B12. This is the only reaction regenerating tetrahydrofolate from the N-methyl tetrahydrofolate. إذن هو الرياكشن اللي راح نحصل بينه على الactive form of folic acid. Without it, all tetrahydrofolate will eventually end up trapped as N-methyl tetrahydrofolate. إذا كان عندنا defect بهذا الرياكشن فكل شكل الفورم التتراهيدروفولات راح يكون بالN methyl tetrahydrofolate. واحنا قلنا انه التتراهيدروفولات ما بس ينقل لنا الميثايل جروب وانما نحتاجه في نقل other جروب مثل الفورمايل الميثيلين and other groups of one carbon atom unit. فبهالحالة هاي كله راح يبقى فقط بالميثايل تتراهيدروفولات. فبهالحالة راح يصير عندنا deficiency بالفوليك أسيد أيضا أو بالactive form of folic acid. Clinical significance of folate deficiency. Folate deficiency result in complications nearly identical to those described in vitamin B12 deficiency. The most pronounced effect of folate deficiency on cellular processes is upon DNA synthesis. إذن manifestation of folic acid deficiency هي تشبه اللي تنتج من ال deficiency of B12. ليش؟ لأن احنا قلنا أكو relation بينهم إنه deficiency of vitamin B12 أيضا راح يعمل لنا deficiency of folic acid. فمن راح يصير عندنا folic acid deficiency راح ينتج عندنا نفس الأعراض تقريبا. بأي أعراض هي اللي أكثر وضوحا هي اللي تأثر على DNA synthesis. ليش؟ لأنه احنا قلنا التتراهيدروفولات نحتاجه في البيرميدين والثايميدين synthesis. The result is megaloblastic anemia. الميجالوبلاستيك أنيميا اللي تنتج عن الفوليك أسيد هي تشبه الميجالوبلاستيك أنيميا الناتجة من ال B12 deficiency. ليش؟ لأنه أيضا الميجالوبلاستيك أنيميا اللي موجودة بال B12 deficiency سببها أيضا قلة الفوليك أسيد أو الديفكت بالفوليك أسيد. The inability to synthesize DNA during erythrocyte maturation lead to abnormally large erythrocyte termed as macrocytic anemia أو megaloblastic anemia. إذا ينتج أن السبب أنه هذه الأنيميا هو defect بالsynthesis of DNA. فبهالحالة الإريثروسايت الريد سيل ما راح تصل إلى الماتوريشن وتبقى بشكل الميجالوبلاست. الإريثروسايت تكون ماكرو يعني حجمها كبير فنسميها ماكروسيتيك أنيميا أو ميجالوبلاستيك أنيميا. Pernicious anemia due to primary deficiency of B12 giving secondary deficiency of folic acid. يعني إذا شخص عنده pernicious anemia هو due to vitamin هي السبب هي vitamin B12 deficiency لكن راح تؤدي إلى secondary deficiency of folic acid. يعني الفوليك acid ينتج عن due to deficiency of vitamin B12 because أشنو سبب هاي الأنيميا أنه all the folate end up in or trapped as N-methyl tetrahydrofolate.
نتيجة هاي أو سبب هذه الأنيميا إنه deficiency of vitamin B12 راح يعمل لنا secondary deficiency بالفوليك أسيد، والناتج عنه إنه كل الفوليك أسيد يبقى بشكل الان ميثايل tetrahydrofolate. Folate and neural tube defects in the fetus, spina bifida and anencephaly, the most common neural tube defect in fetus of mother with folic acid deficiency. إذن الفوليك acid deficiency يعمل لنا النيورال tube defect بالبيبي. So folic acid supplementation before conception and during the first trimester has been shown to significantly reduce the defect. Therefore, all women of childbearing age are advised to consume 0.4 mg per day of folic acid to reduce the risk of having pregnancy affected by a neural tube defect. إذا كان pregnant mother عندها deficiency بالفوليك acid فالبيبي يكون معرض إلى السباينا بيفيدا والأننسيفالي، يصير عندنا defect بالنيورال تيوب. ولهذا كل الحوامل ينصحون بتناول الفيتامين B9 أو الفوليك acid in a dose of about 0.4 mg per day to prevent this complication. And this picture show the spina bifida اللي هي عبارة عن herniation تصير عند البيبي defect neural tube. Now in summary, the active form of vitamin B12 are 5-deoxyadenosylcobalamin and methylcobalamin. Impaired methylmalonyl-CoA mutase cause accumulation of unusual odd number carbon fatty acid. These accumulate in the nerve cell membrane and causing irreversible neurological disorder. Third, impaired methionine synthase trap tetrahydrofolate as N-methyl tetrahydrofolate. This can lead to secondary or artificial deficiency of folic acid. One of the main symptoms of folic acid deficiency is anemia اللي هي megaloblastic anemia. Anemia due to true folic acid deficiency is megaloblastic anemia. يعني الأنيميا اللي سببها الفوليك أسيد فقط نسميها megaloblastic anemia. لكن anemia due to secondary folic acid deficiency caused by primary vitamin B12 deficiency اللي هي pernicious anemia. إذا كان pure عندنا فقط deficiency بالفوليك أسيد ينتج عنه الأنيميا نسميها megaloblastic anemia. إذا كان سبب الأنيميا أو الميجالوبلاستيك أنيميا الديفيشنسي بالبي 12 اللي سبب لنا deficiency بالفوليك أسيد نسميها pernicious anemia. In either case, folic acid would cure the anemia, but if the true underlying deficiency involves vitamin B12, the patient will still go on to develop irreversible neurological disorder. إذا بكلتا الحالين سواء بكلتا يعني بالحالتين إذا كان عندنا ميجالوبلاستيك أنيميا وإحنا أعطينا فوليك أسيد للبيشنت راح تتحسن الميجالوبلاستيك أنيميا سواء كانت due to folic acid أو B12 deficiency. لكن إذا كان B12 deficiency فراح تبقى النيورولوجيكال manifestation، وبهالحالة هذه راح يؤدي إلى irreversible neurological disorder. بهالحالة هاي إذا صار دمج ما راح يرجع يتعالج B12. فإذا الأفضل أن أنطي both vitamin B12 and folic acid إلى أن أعرف السبب الحقيقي لهذه الأنيميا. So for this reason, such patients are always given folic acid and vitamin B12 supplement until the true cause of anemia is identified. حتى أعرف السبب أنا لازم أنطي الاثنين folic acid مع الفيتامين B12. Now, the recommended book or references of this lecture is from also lecture notes, review biochemistry and Harper's biochemistry and وموقع على الانترنت اللي هو slideplayer.com. Thank you very much.